Why? Because every see, every every interviewer will ask the question about Tableau server processes. Okay. Question ఎలా అడుగుతారు అందరూ explain about the processes అని అడగరు. Some might ask like what is the key difference between server and visportal, or some might ask you like what is the process that is responsible for some action. Maybe ఏదైనా ఒక particular action చెప్పేసి what is the process that is responsible for doing these things, or somebody says what is the or somebody says like explain about all of the Tableau server processes. Okay, so ఎందుకని ఇది mandatory question, right? ఎందుకని ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ క్వశ్చన్ why everybody try to understand how why everybody try to understand మెయిన్లీ టిఎస్ఎం వర్కింగ్ ఆన్ దో సర్వర్స్ అంటే అవన్నీ రన్ అవుతున్నాయో లేదా అవన్నీ వాటి గురించి అర్థం చేసుకుంటే కానీ మనకి టోటల్ ప్రాసెస్ అనేవి వాటి మీద రన్ అవుతుంటాయి కాబట్టి. exactly. So మన entire Tableau architecture అనేది depends on how the processes are run. Okay, so when మనం Tableau server అనుకోగానే Tableau server చెప్పడానికి ఇట్స్ సింగిల్ వర్డ్ సర్వర్, బట్ దాంట్లో మోర్ దాన్ 20 ప్రాసెసెస్ బ్యాక్ ఎండ్ లో మనకు రన్ అవుతుంటాయి. రన్ అవ్వాలి. అవి రన్ అవ్వడం వల్లనే మనకు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో అన్ని డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, సింపుల్ మనకి ఇల్లు అంటే ఒక పెద్ద గది కట్టేసుకుని ఇల్లు మొత్తం ఉన్న 220 ఆర్ వాట్ ఎవర్ ది స్పేస్ మొత్తం ఒక సింపుల్ గది కట్టేసి కదా, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ పార్టిషన్స్ పెడతారు. We do differentiation because we want to isolate certain things. We do differentiations or we allot something to somebody because we want to isolate the house of operations. అలా ఐసోలేట్ చేయడం వలన ఒకటి it gives us more ease in terms of operation. Second, it gives us more flexibility in terms of maintaining the Tableau server. Third, it gives us a little more what do you say, a little more on the spot, nothing but let's say on top of it or whatever you call it. So for example, ఒక 5 persons ఉన్నారు, 5 persons ఒక పనిని 5 members కలిపి చేస్తుంటే దట్ బికమ్స్ అ డూప్లికేట్. బట్ ఆ ఒకటే వర్క్ ని మనం డివైడ్ చేసి డిఫరెంట్ 5 పీపుల్కి ఇచ్చినప్పుడు దెన్ నాకు ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఎస్ ద షేరింగ్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్, అండ్ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ షేరింగ్ if something is broken I can point out one particular person, right? I can point out one particular person saying okay you haven't done this thing, or if somebody has done a great thing I can say okay you have done this great. But if everybody is doing the same thing I cannot point out and say who has done what. Also system resources, మనకి CPU clock resources అనేవి మనం 8 core 16 core తీసుకున్నప్పుడు it is very nowadays, previously మనకి సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా సింగిల్ థ్రెడెడ్ సిస్టమ్స్ వే లాంగ్ బ్యాక్, బట్ ప్రెసెంట్ మొత్తం అన్ని కూడా హైపర్ థ్రెడ్ సిస్టమ్స్. అంటే one CPU can do a lot of things in parallel. It depends on the number of cores that are available. మరి హైపర్ థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్ CPU లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు why can't we utilize that process, right? ఒకటే థ్రెడ్ ని పట్టుకుని మనం ఎందుకు వెళ్ళాడాలి? Because there are a lot many things to use. So to better use of the operating system or the hardware, so e concepts annitlu valla, that is the reason why Tableau has built the architecture in such a way that each function or each task will be handled by each process. So ఎవరన్నా ఎందుకు అని అడిగితే why Tableau has so many processes, or why Tableau server has built in that way, so you have to tell all of this story to them. Okay, also people says why Tableau server restart take 20 minutes, why Tableau server restart take 30 minutes, right? Tableau server restart just minimum 20 minutes అయితే పడుతుంది.
మరి అంత టైం ఎందుకు పడుతుంది? దట్ ఈస్ బికాస్ వీ హ్యావ్ లాడ్ మెనీ ప్రాసెస్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. Yes. They all have to work together in order to bring back the server online. And also to make efficient use of your hardware resources. To make efficient use of your hardware resources, the Tableau server has been built in that way. Okay, now మరి ఏ టాస్క్ ఆర్ ఏ ప్రాసెస్ ఏ ఫంక్షనాలిటీ చేస్తుంది, రైట్? సో ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ ఒక ఫంక్షనాలిటీ చేస్తుందన్న, వెరీ గుడ్. బట్ ఏ ప్రాసెస్ ఏ ఫంక్షనాలిటీ చేస్తుంది? ఒకవేళ ఆ ప్రాసెస్ డౌన్ అయితే పరిస్థితి ఏంటి? మన సర్వర్కి ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటుందా? ఇష్యూ ఉండదా? అండ్ మోర్ ఓవర్, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వై, ఐ మీన్ ఎందుకు టాబ్లూ సర్వర్ ప్రాసెసెస్ అలా ఉన్నాయి, ఎందుకు ఆర్కిటెక్చర్ అనేది అలా బిల్డ్ చేశారు, ఐ మీన్ టాబ్లూ ప్రొడక్ట్ ఇంజనీర్స్ అనే దానికి నేను ఆన్సర్ చెప్పాను. బట్ why, as a Tableau server administrator, you are expected to know a thorough knowledge of Tableau server processes, because when you know the processes in depth, then you understand the architecture better. Okay, Kiran cheppadu manaki. Kiran em cheppadu, when you know everything about what is running and how is running, then you are more confident. ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది మరి ఆర్కిటెక్చర్ నాలెడ్జ్? డే టు డే టాస్క్లు యూజ్ అవుద్దా? నో. డే టు డే టాస్క్లు ఏమని చెప్పాను? డే టు డే టాస్క్లు, సో మేబీ యూజర్ క్రియేట్ చేయడం అవ్వచ్చు, పబ్లిషింగ్ అవ్వచ్చు, చిన్న పెద్ద డేటా కనెక్షన్ ఇష్యూస్ అవ్వచ్చు, మేబీ ఆల్ ఆఫ్ దీస్. బట్ మరి ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ డే టు డే టాస్క్లు చేసేది, అసలు అడ్మినిస్ట్రేటర్ వర్త్ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది ఒక ఆర్గనైజేషన్కి? ఎందుకని ఇలాంటి డే టు డే టాస్క్లు చేయడానికి ఒక 1 year లేదు ఒక ఇంటర్న్షిప్ లో ఉన్న నేను తీసుకుని ఐ కెన్ ట్రైన్ హిమ్ అండ్ ఐ కెన్ మేక్ హిమ్ వర్క్. వై డూ ఆర్గనైజేషన్స్ నీడ్ ఎక్స్పర్ట్స్ లైక్ యూ, రైట్? ఎందుకు మరి 4 years 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కావాలి? సో అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ప్రాబ్లం వస్తే మామూలుగా అట్లా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు. ఈ సర్వర్స్ మెయింటెనెన్స్ ప్రాసెసెస్ మెయింటైన్ చేసుకోవటం, హ్యాండిల్ చేయటం. ఓకే, ఎక్కడ ఏమున్నది అనేది వీళ్ళకి తెలుస్తూ ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్కి. ఫాస్ట్గా యాక్సెస్ అయ్యి అది రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి. సారీ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పు. ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ ఫాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఫాస్ట్గా యాక్సెస్ అయ్యి అది రెక్టిఫై చేసుకుంటారు, ఎక్కడ ఏమున్నదని తెలుస్తుంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ, ద ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యాటర్స్. సో దెన్ యూ నో ది ఆర్కిటెక్చర్ బెటర్. నౌ సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు, if you don't know the architecture, what you will do? You will check everything, each and everything, everywhere, everything on the Tableau server. ఎత్తుకుంటా ఉంటాం. Exactly. అందుకని you need to understand the processes in depth. ఇన్ డెప్త్ అంటే మీరు ఏదో దాంట్లో పిహెచ్డీలు లేకపోతే మాస్టర్స్ చేయమని కాదు. ఏ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది, ఓకే, దట్ హ్యాస్ టు బి హార్డ్ కోడెడ్ ఇన్ యువర్ మైండ్. అలా తెలిసినప్పుడు, అలా మీరు ఇమీడియట్ గా గుర్తు చేసుకోగలిగినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంబడి కంప్లైన్స్ యూ సేయింగ్ దట్ సంథింగ్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఇమీడియట్లీ కోరిలేట్ నాట్ వర్కింగ్, సో దిస్ ఈస్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ గో చెక్ ఇన్ దేర్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ Tableau server ప్రాసెసెస్ అనేవి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్, అండ్ దట్ ఈస్ అ బేసిక్ thing that every admin should have a good experience on. Now let's get into the talks. So Tableau server processes lo manaki, so two categories ga nenu normal ga two categories kinda దీన్ని divide చేస్తాను. One I call as a processes, other I call as the services. ఎవరిదైనా సర్వర్ ఆన్ చేసి ఉందా? సుబ్బు, సర్వర్ ఆన్ చేస్తుందా ఇది? ఉందన్న. ఓకే, స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. ఓకేనా? Fine. So
డేటా SQL క్లస్టర్ డేటా ఇంజిన్ ఒకసారి ఇంకా కిందకి డ్రాగ్ చేయి. సో ఆన్ ఏ హై లెవెల్ ఇవి 2 కేటగిరీస్ అంటాను నేను. 2 కేటగిరీస్ ఏంటి? వన్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఐ కాల్ ప్రాసెసెస్, అదర్ ఐ కాల్ యాజ్ ఎ సర్వీసెస్. ఓకే, మరి సర్వీసెస్ ఏంటి? సర్వీసెస్ అంటే నార్మల్గా మీరు కంట్రోల్ ప్యానల్లో సారీ నాట్ కంట్రోల్ ప్యానల్, సో సర్వీసెస్ డాట్ ఎంఎస్సి అని చేసినప్పుడు కనపడే సర్వీసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్, రైట్? విచ్ షోస్ as running or stopped or shows nothing. So those are services. Okay, and others are called processes which we see in the specific screen. Status lo meeku kanapade untayi kada, those are all the processes. Now that is fine. So now I'll explain you some of the key processes that are responsible for the different operations. Okay, so gateway, ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి మనకి? గేట్వే ప్రాసెస్. సో గేట్వే ప్రాసెస్ నేమే చెప్తుంది కదా మనకి what does it is. So it is the gate to your Tableau server. Intermediate gate. So it acts as a gate from any client request. అంటే ఎవరైనా వాళ్ళ URL, అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు EC2-3-123-129-177.us ఈ యూఆర్ఎల్ని HTTP అని ఎదురు తగిలించి మన లోకల్ సిస్టంలో యాక్సెస్ చేస్తే యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ అవుతుందిగా మనకి టాబ్లూ యూఆర్ఎల్, రైట్? సో ద రిక్వెస్ట్ వెనెవర్ యూ టైప్ ద యూఆర్ఎల్ ఇన్ యువర్ బ్రౌజర్, ఓకే, యూఆర్ఎల్ బ్రౌజర్లో మీరు టైప్ చేసినప్పుడు డిఎన్ఎస్ ఐపీ మ్యాచింగ్స్ ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత when it reaches to server, the first place it goes is your gateway process. Okay, gateway process will take a request from all of the clients. Clients and evaru, client is nothing but you who is using the Tableau server. It might be you are accessing it from your browser, or you might be accessing from your iPad or mobile, or you might be accessing from a mobile app, the Tableau app directly. Doesn't matter where you are accessing from, but all of the client request will first reach out to your gateway process, which runs on what port? 80. Gateway 80. 80, if not whatever you changed it to previously. So each and every request will go to your gateway process in the first. So now Tableau server processes and upsir Google search chesubu. This one? Yes. ఓకే, సో ప్రతి ప్రాసెస్ కి కూడా 2 నేమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ నేమ్స్ ఏంటనేది ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ హెడ్డింగ్ లో కనపడుతుంది, కాలమ్ హెడ్డింగ్ లో. నేమ్ షోన్ ఇన్ ది TSM status -v or the name used in the TSM topology set processes. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మీకు సెట్ ప్రాసెస్ లో ఏదైతే నేమ్ ఉందో మీకు బ్యాక్ ఎండ్ లో ఫోల్డర్ లో లాగ్స్ లెవెల్ ఉంటాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ మనకి టేబుల్లో ఎన్ని ప్రాసెస్లు ఉన్నాయో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ విల్ జనరేట్ ఏ లాగ్ ఫైల్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్. లాగ్ ఫైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లెట్స్ సే ఒక ప్రాసెస్ రీస్టార్ట్ అయింది, ఓ ప్రాసెస్ కి రిక్వెస్ట్ వచ్చింది, ఓ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ చేసింది, ఒక ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ కంప్లీట్ చేసింది. సో ఆ ప్రాసెస్ కి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని లాగ్ ఫైల్ రికార్డ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ ఆ లాగ్ ఫైల్ నేమ్స్ ఆర్ ఆ లాగ్ ఫైల్ ఉన్న ఫోల్డర్ నేమ్స్ కూడా మనకి సెకండ్ కాలమ్ లో ఉన్నట్టు ఉంటాయి. ఓకే, బట్ స్టేటస్ లో మాత్రం మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కాలమ్ లో ఉన్నాయి, ఐ మీన్ ఫస్ట్ కాలమ్ లో ఉన్నాయి.
బ్రో. లక్ష్మి బ్రో. యా సారీ నాది డిస్కనెక్ట్ అయింది. నో బ్రో. సో ఒకసారి సీట్ ఓపెన్ చేసు. ఎస్ పైన వ్యూకి వెళ్ళి ఒకసారి హోమ్ షేర్ మేనేజ్ వ్యూ, హోమ్ షేర్ వ్యూ, ఇంకా పైన అప్ లెఫ్ట్, హిడెన్ ఐటమ్స్ ఎనేబుల్ చేయి రైట్ సైడ్ చెక్ బాక్సెస్. ఎస్ ఓకే. గో టు ప్రోగ్రామ్ డేటా, tableau server, data, tab SPC, logs. Yes. So ఈ path group chat లో ping చేయి. ఓకేనా? So this is the path for log files if your Tableau server has been installed in a default directory. ఓకేనా? ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు డిఫాల్ట్గా వచ్చిన పాత్ మీద సెలెక్ట్ చేసి కంటిన్యూ కొట్టేస్తే దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ విల్ హ్యావ్ లాగ్ ఫైల్స్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ ది ప్రాసెసెస్. సో ఇందులో ఎక్కడైనా అప్లికేషన్ సర్వర్ అని కనబడుతుందా? అప్లికేషన్ సర్వర్ అప్లికేషన్ సర్వర్ లేదు బికాస్ యా గో డౌన్. No bro. No. So that is because Viz portal are different and the topology set names are different. So our rendu meeku gurtundi. Then what do we call as application server? It's nothing but your portal. Viz Viz portal. Right? Go and click on Viz portal. So even me log files anamata. So all of the log files are located related to the Viz portal in here. Clear? Yeah. So now first process ఏంటి మనకి, as I said, request will reach out to first the gateway process. Gateway will handle all of the client request and your Viz portal which is responsible for authentication అంటే మీరు ఎంటర్ చేసిన యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ఇట్ అని వెరిఫై చేసేది యువర్ Viz portal. అండ్ ఆల్సో మనకి Tableau సర్వర్ వెబ్ పేజ్ ఉంది కదా, అంటే Tableau సర్వర్ వెబ్ పేజ్, నార్మల్ వెబ్ పేజ్ ఎక్కడైతే మనకి రిపోర్ట్స్ ఉంటాయో, Tableau సర్వర్ వెబ్ పేజ్ అన్నా నేను, ఓకే, నాట్ TSM. సో Tableau సర్వర్ వెబ్ పేజ్ లో ఎక్కడైతే మనకి రిపోర్ట్స్ యూజర్స్ అవన్నీ ఉంటాయో, సో ఆ వెబ్ పేజ్ ని మేనేజ్ చేసేది ఆర్ హ్యాండిల్ చేసేది అప్లికేషన్ సర్వర్ విచ్ ఇస్ యువర్ Viz portal. ఓకే. అండ్ మనం డాష్ బోర్డ్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం కదా, డాష్ బోర్డ్స్ అవి ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటా ఎలా ఉంటుంది, రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో ఉంటుంది, రైట్? బట్ మనకి ఫ్రంట్ లో ఎలా ఉంటుంది, అది విజువలైజ్ అవుతుంది డిఫరెంట్ విజువల్స్ లోకి, రైట్? సో ఆ విజువల్స్ కి, ఆ డేటాని ఆ విజువల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసేది దట్ ఈస్ యువర్ విస్క్యూఎల్. దట్ ఈస్ యువర్ విస్క్యూఎల్ ప్రాసెస్. విస్క్యూఎల్ ప్రాసెస్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద విస్క్యూఎల్ ప్రాసెస్. అండ్ go down. మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా డౌన్ లో ఉంటుంది. సారీ, విజ్ SQL అని కింద ఉంటుంది. విజ్క్యూఎల్ QL సారీ. విజ్క్యూఎల్. No problem. We'll go step by step. That is fine. Okay. Okay, so it's QL. And you have, let's suppose మనకి ఒక రిపోర్ట్ ఉంది. సో ఒక రిపోర్ట్ ఉంది, ఆ రిపోర్ట్ నాకు ఎవ్రీడే ఈమెయిల్ కావాలి, ఎవ్రీ మార్నింగ్. ఓకే, ఎవ్రీ మార్నింగ్ 8 AM ఎవ్రీ మార్నింగ్ 9 AM ఆ రిపోర్ట్ నా ఈమెయిల్కి రావాలి ఎవ్రీడే. సో అలాంటప్పుడు ఏంటి, ఐ నీడ్
that report to be scheduled somehow, right? Because every day admin పంపలేడు కదా emails అందుకని sometimes we'll have 4,000 5,000 users, everybody will have different requirements, we cannot schedule each and everything, or we cannot maintain each and everything like that. సో అందుకని we have schedules, వాటి ప్రకారం వాళ్ళు షెడ్యూల్ చేసుకుంటే సో దట్ షెడ్యూల్ విల్ సెండ్ ఈమెయిల్స్ టు దెమ్. మరి ఆ షెడ్యూల్స్ రన్ చేసే ప్రాసెస్ ఏంటి? దట్ ఈస్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండర్. ఓకే, ద షెడ్యూల్స్ ఆర్ ద టాస్క్స్ which are based on clocks that are done by your backgrounder process. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాష్ సర్వర్ ప్రాసెస్. క్యాష్ సర్వర్ ప్రాసెస్ అంటే నార్మల్ గా మీకు బ్రౌజర్ క్యాష్ ఉంది, ఐడియా ఉందా? బ్రౌజర్ లో క్యాష్ క్లియర్లీ టాబ్లూ సర్వర్ కూడా క్యాషే ఉంటుంది. క్యాషే ఏం చేస్తుంది? లెట్స్ సే మీరు ఒక డేటా సోర్స్, సో రామ్ డేలో మార్నింగ్ 9 o'clock కి ఒక సేల్స్ డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేశాడు. 1 hour తర్వాత కిరణ్ కూడా సేమ్ డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేశాడు. సో ద డేటా ఈజ్ సేమ్, దెన్ ఈస్ దర్ ఎ నీడ్ టు go back to the data source and check it again? No, because the data is same, the report is same, it can load pretty fast. So అలాంటి కేసులో మనకు ఆ క్యాష్ ని హ్యాండిల్ చేసే ప్రాసెస్ వచ్చేసి క్యాష్ సర్వర్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఇది మనకు SQL కానీ మన బ్యాక్గ్రౌండర్ కానీ డేటా సర్వర్ కానీ చేసేవన్నిటిని కూడా ఆ రిక్వెస్ట్ని అన్నిటిని కూడా క్యాష్ చేస్తుంది, క్యాష్ సర్వర్ ప్రాసెస్ అనేది ఇన్ ర్యామ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లస్టర్ కంట్రోలర్. సో మనకి ఇన్ని ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి కదా, మరి ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్లు ఉన్నప్పుడు అసలు ఏ ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది, ఏ ప్రాసెస్ డౌన్ ఉంది, ఏ ప్రాసెస్ ఫెయిల్ అయింది, ఇవన్నీ మానిటర్ చేసే ప్రాసెస్ కూడా ఒకటి ఉండాలి కదా. బ్యాక్గ్రౌండ్ వాట్ ది క్లస్టర్ కంట్రోలర్ ఇస్ అబౌట్. సో యువర్ క్లస్టర్ కంట్రోలర్ విల్ మానిటర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ద క్లస్టర్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో డిటెక్ట్స్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ ఫెయిల్యూర్ అండ్ ఇట్ రన్స్ ఎ ఫెయిల్ఓవర్ వెన్ నీడెడ్. ఫెయిల్ఓవర్ అంటే ఏం లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఫెయిల్ఓవర్ ఓన్లీ కేసులో ఎక్కడ వస్తుందంటే మనకి రిపోజిటరీ కేసులో వస్తుంది. ఎందుకని? సో మనకి ఒక వన్ నోడ్ సింగిల్ నోడ్లో అంటే సింగిల్ నోడ్ సర్వర్లో మనకి ఎన్ని ప్రాసెస్లు ఎన్ని వస్తాయి అనేది మీ క్యాలిక్యులేషన్ చదవమని చెప్పాను. చదివారా? ఎన్ని SQLs ఉంటాయి, ఎన్ని బ్యాక్గ్రౌండర్స్ ఉంటాయి చదవమని చెప్పాను. రైట్, ఆల్రెడీ సుబ్బు లింక్ కూడా పంపించాడు మొన్న. ఒక 8 core సిస్టంలో ఎన్ని బ్యాక్గ్రౌండర్స్ వస్తాయి, ఒక 16 core సిస్టంలో ఎన్ని బ్యాక్గ్రౌండర్స్ ఉండొచ్చు, ఎన్ని SQL సర్వర్స్ ఉండొచ్చు, హౌ డు యూ డిటర్మైన్? సో దట్ ఈస్ ఎ కీ క్వశ్చన్. ఓకే, సో అలా మనం డిటర్మైన్ చేసినప్పుడు ఆ రిపోజిటరీ అనేది ఒక రిపోజిటరీనే ఉంటుంది. ఎప్పటి వరకు మనకి మన క్లస్టర్లో 2 నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఉన్నంత వరకు కూడా రిపోజిటరీ సింగిలే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం థర్డ్ నోడ్ యాడ్ చేస్తామో క్లస్టర్కి, when we make the cluster as a 3 node system, then you can have another process of repository. మరి 2 రిపోజిటరీస్ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ రిపోజిటరీ? ఫస్ట్ అసలు రిపోజిటరీ ప్రాసెస్ యూజ్ ఏంటి? ఆ రిపోజిటరీ అంటే మనకి PostgreSQL అనే ఒక డేటాబేస్. ఓకే, PGSQL అంటాం దాన్ని, PostgreSQL డేటాబేస్ అది. సో ఎందుకు అది డేటాబేస్? వై టాబ్లూ సర్వర్లో డేటాబేస్కి పని ఏంటి? So when you install Tableau server, your Postgres repository will be automatically installed. దేనికిది? Because it stores all of your metadata related to your Tableau server. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూజర్ ఓపెన్ చేసి రిపోర్ట్స్ వస్తుంటే వాడికి ఏ రిపోర్ట్స్ యాక్సెస్ ఉన్నాయని ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్? దట్స్ యువర్ రిపోజిటరీ. సో ఎవడో ఒక యూజర్ ఒక ఈమెయిల్ సబ్స్క్రిప్షన్ పెట్టుకున్నాడు, ఎవ్రీ మార్నింగ్ రావాలో వీక్లీ మార్నింగ్ రావాలో సబ్స్క్రిప్షన్. హూ విల్ హ్యావ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్? యువర్ రిపోజిటరీ. అసలు మన టాబ్లూ సర్వర్లో ఎంతమంది యూజర్లు ఉన్నారు? 100, 1000, 2000, 3000? ఎవరెవరికి ఏం లైసెన్స్ రోల్ ఉంది, ఎవరెవరికి ఏ కంటెంట్ యాక్సెస్ ఉంది? హూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్? దట్ ఈస్ యువర్ రిపోజిటరీ. లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుబ్బు ఎన్నింటికి లాగిన్ అయ్యాడు, రామ్ ఎన్నింటికి లాగిన్ అయ్యాడు, లక్ష్మి ఏ యూజర్ని ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశాడు, సో ఆన్ టాబ్లూ సర్వర్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి రిపోజిటరీలో సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి stored in your repository. సో మనకి ఎప్పుడైతే 3 nodes యాడ్ చేస్తామో క్లస్టర్లో, థర్డ్ నోడ్ యాడ్ చేస్తామో, then we will have an option to add another repository to your Tableau server cluster. అలా యాడ్ చేసినప్పుడు ఫర్ సమ్ రీజన్ యాడ్ చేసినప్పుడు 2 రిపోజిటరీస్ రన్నింగ్ లో ఉండవు. ఇప్పుడు మనకి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. క్యాష్ సర్వర్ ప్రాసెస్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. సో మరి 2 రన్నింగ్ లో ఉన్నాయా? ఎస్. బట్ రిపోజిటరీస్ ఎప్పుడు 2 రన్నింగ్ లో ఉండవు. ఒకటి యాక్టివ్ స్టేట్ లో ఉంటే ఇంకొకటి ప్యాసివ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఎందుకని?
వై? బికాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక యూజర్ని యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు రైట్ నౌ. దేంట్లో యాడ్ చేయాలన్నది మనకి కన్ఫ్యూజ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు దాంట్లోకి పంపించాలా, దీంట్లోకి పంపించాలా? వేర్ ద డేటా షుడ్ బి రిటర్న్ టు ఎదర్ నోడ్ 1 ఆర్ నోడ్ 3, ఎదర్ నోడ్ 1 ఆర్ నోడ్ 2. అందుకని ఒక్క డేటాబేసే ఎప్పుడు యాక్టివ్ లో ఉంటుంది. వెన్ దట్ గోస్ డౌన్, ఓకే, వెన్ దట్ స్పెసిఫిక్ repository goes down for some reason, then your cluster controller will immediately identify which one gone down and it will brings up the other one. Okay, that is the thing. Now what is the next one? Data engine. So data engine ఏం చేస్తుంది మనకి? extracts and live అనే కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసాం మనం. extract and live. No, right? Fine. So next process data server. So for example మనం ఒక డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేసాం. ఆ డాష్ బోర్డ్ ఎక్స్టర్నల్ గా ఉన్న Oracle database కు Microsoft SQL server కు కనెక్ట్ అవుతుంది. సో దెన్ యువర్ డేటా సర్వర్ విల్ మేనేజ్ దట్ కనెక్షన్. అంటే ఏ సర్వర్ అది, ఎక్కడ ఉంది, దానికి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ కూడా మన డేటా సర్వర్ అనే ప్రాసెస్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది అవన్నీ కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్ డేటా సోర్స్ ప్రాపర్టీస్ నాట్ నీడెడ్. గో డౌన్. ఎలాస్టిక్ సర్వర్ గురించి మాట్లాడుకునేది ఇప్పుడు ఆస్క్ డేటా గురించి మాట్లాడుకోవాలి. సో మనకి టాబ్లూ సర్వర్ లో ఏంటంటే ఆస్క్ డేటా అనే ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఉంది. మీకు చూపించా కదా ఇది ఆల్రెడీ. క్వశ్చన్ లేట్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది. సారీ, ఆస్క్ డేటా ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసినా లేట్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. అది లాస్ట్ లో అవుతుంది. రైట్, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఇన్ ద లాస్ట్. బట్ ఆ ఫంక్షనాలిటీ దేనికైనా చూపించాను మీకు. మనం ఒక క్వశ్చన్ టైప్ చేస్తే హెల్ప్ కాదు, మనం ఒక క్వశ్చన్ టైప్ చేస్తే ఆ క్వశ్చన్ ని అది గ్రాఫిక్ విజువలైజేషన్ కింద అది కన్వర్ట్ చేస్తుంది. నార్మల్గా ఏంటి మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాం, రైట్? బట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ కాకుండా మనం క్వశ్చన్ టైప్ చేసేస్తే అంటే హౌ ఆర్ ద సేల్స్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద సేల్స్ ఇన్ జోన్స్ అని మనం డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ టైప్ చేస్తే ఆ క్వశ్చన్ ని అది గ్రాఫ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఆ ఫంక్షనాలిటీని ఆస్క్ డేటా ఫంక్షనాలిటీ అంటాం. ఆ ఫంక్షనాలిటీ ప్రాసెస్ కి సపోర్ట్ ప్రాసెస్ ఎలాస్టిక్ సర్వర్. ఓకే, ఎలాస్టిక్ సెర్చ్ మనకి అది అక్కడ ఉంటే ఇది కూడా అక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫైల్ స్టోర్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ లేటర్. గేట్వే మనం చూసాము. సో నౌ rather talking about all of these processes one by one. సో మనం ఎలా చూడొచ్చు? ఫస్ట్ థింగ్ నేను కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇప్పుడు. You read about remaining all of those processes, but the way of understanding this process is complete గా దాంట్లో డౌన్ వెళ్ళిపో, ఆ పేజ్ లో కంప్లీట్ డౌన్ వెళ్ళిపో. రైట్, కొంచెం ఇక్కడ ఒక డాష్ బోర్డ్, రైట్? సో ఇక్కడ ఈ డాష్ బోర్డ్ ఉంది కదా, ఈ డాష్ బోర్డ్ ఎందుకు అంటే దిస్ డాష్ బోర్డ్స్ హెల్ప్స్ us in order to understand the architecture. అంటే ఒక అప్లికేషన్ ఫ్లో అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ డాష్ బోర్డ్ మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది? లెట్స్ సే మనం ఇక్కడ స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 ఒక సినారియో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, లెట్స్ టేక్ స్టెప్ 1 మీద క్లిక్ చేయి ఒకసారి. Let's assume a user is accessing a view. Okay, and that view is a live connection. Let us assume in step 2 select it as a live. Last. Yes, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇందులో సరిగ్గా చూపించట్లేదు, I don't know why. పైన మనకి డ్రాగ్ స్లైడర్ టు అబ్జర్వ్ ద వర్క్ ఫ్లో అని ఉంది కదా, డాట్ ఉంది కదా, ఆ డాట్ ని సెలెక్ట్ చేసి కొంచెం రైట్ కి జరుగు. బస్, దట్స్ ఇట్. సో ఫస్ట్ వాట్ ద రిక్వెస్ట్ విల్ గో టు యువర్ గేట్వే. నెక్స్ట్ గేట్వే ఏం చేస్తుంది అనేది మీకు అక్కడ స్టెప్ 2 లో కనబడుతుంది. మౌస్ స్టెప్ 2 మీద పెట్టు ఒకసారి, కింద సారీ డిస్క్రిప్షన్, రైట్? అక్కడ చూపించట్లే, ఇక్కడ పెట్టి డాట్ మీద పెట్టు, లెఫ్ట్ సైడ్ బ్లూ డాట్.
Right. So gateway ఏం చేస్తుంది? Gateway receives the request and forwards it to the application server. ఎందుకని application server పంపించాలి? Because our application server process is the process which verifies the user authentication. Right. సో అందుకని దాన్ని అది అప్లికేషన్ సర్వర్ పంపిస్తుంది. నౌ మళ్ళీ ఒకసారి అది స్లైడ్ డ్రాగ్ చేయి. అప్లికేషన్ సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. ఎక్కడి నుంచి? ఫస్ట్ క్లయింట్ నుంచి వచ్చి, క్లయింట్ నుంచి గేట్వే, గేట్వే నుంచి అప్లికేషన్ సర్వర్. సో అప్లికేషన్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది? కంప్లీట్స్ ది ఆథెంటికేషన్, స్టార్ట్స్ రెండరింగ్ ద క్రోమ్ అరౌండ్ ద విస్ యూజింగ్ విస్ క్లయింట్. అంటే మనకు ఆ వెబ్ పేజ్ అనేది బిల్డ్ చేస్తుంది. ఓకే, బిల్డ్ చేసి దెన్ ఇట్ సెండ్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి? మనకి విజువలైజేషన్ అనేది లోడ్ అవ్వాలి కదా. మరి విజువలైజేషన్ లోడ్ అవ్వడానికి రెస్పాన్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఏంటి? అప్లికేషన్ విస్క్యూఎల్. అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ జస్ట్ ఆ వెబ్ పేజ్. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ది విజువలైజేషన్. ఓకే, నౌ మళ్ళీ ఒకసారి డ్రాగ్ చేద్దాం. Your request will go to application server to SQL server. సో SQL server ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ అసలు వాడికి ఆ విజువలైజేషన్ చూపించే ముందు మరి వాడికి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో లేవో తెలియాలిగా. రైట్. దెన్ యువర్ SQL server checks with your repository to validate whether the given user or logged in user has permissions to access that specific dashboard or not. So that particular process will be carried out by your SQL server. Clear? So ఇలా మీరు అక్కడ ఒక్కొక్క వర్క్ ఫ్లో సెలెక్ట్ చేసుకుని స్టెప్ 2లో ఒక్కొక్క వర్క్ ఫ్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే then you will get to know about all of the processes that are there in the Tableau server. ట్రై చేస్తారా? ఓకే. సో మొత్తం అన్ని ట్రై చేయండి. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. సో నా ఇవి Tableau server ప్రాసెసెస్ మనకి. మరి సర్వీసెస్ కూడా చెప్పా కదా. సర్వీసెస్ ఏమున్నాయి? ఒకసారి రైట్ క్లిక్ ఆన్ టాస్క్ మేనేజర్, కింద బార్ మీద రైట్ క్లిక్ చేయి. ఒకసారి టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేయి. టాస్క్ మేనేజర్, సర్వీసెస్, స్క్రీన్ మ్యాక్సిమైజ్ చేయి. కింద ఓపెన్ సర్వీసెస్ అని ఉంది చూడు, బాటమ్ లెఫ్ట్ లో. రైట్, స్క్రీన్ మ్యాక్సిమైజ్ చేయి. టీ ఎక్కడో చోట ప్రెస్ చేసి టీ ప్రెస్ చేయి. టీ ఫర్ టాబ్లూ, టీ. ఎస్. సో ఎన్ని ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి టాబ్లూ రిలేటెడ్ మనకి? 6. సారీ, ఎన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయి టాబ్లూ రిలేటెడ్? 6. ఈ 6 సర్వీసెస్ కూడా ఆల్వేస్ దే షుడ్ బి అప్ అండ్ రన్నింగ్. ఓకేనా? సో లెట్ us టాక్ అబౌట్ దీస్ సర్వీసెస్ వన్ బై వన్. అది ఒకసారి రైట్ సైడ్ డిస్క్రిప్షన్ మీద పెట్టు మౌస్. ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్, నో కాలం పైన కాలం రైట్ సైడ్ మూవ్ చేయండి. ఆ కాలం రైట్ సైడ్ మూవ్ చేయ కొంచెం. అలా కాదు, అట్లా అక్కడ మిడిల్ లో ఉంది కదా డిస్క్రిప్షన్, స్టేటస్ మధ్యలో బార్ ఉంటుంది. అది కాదు, నేమ్ కి మధ్యలో ఉన్న దాంట్లో మూవ్ చేయి. ఓకే ఓకే, రైట్. మూవ్ చేయి, ఇంకా మూవ్ చేయి. ఫైన్. నౌ ప్రెస్ అగైన్ టీ. అది వెళ్ళిపోయింది, మళ్ళీ టీ ప్రెస్ చేయండి. ఓకే. సార్టింగ్ పోయింది. నేమ్ మీద క్లిక్ చేయి ఒకసారి. పైన నేమ్ అని ఉంది కదా. రైట్. నౌ ప్రెస్ టీ. రైట్, ఫైన్. సో మనకి ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి? టాబ్లూ సర్వీసెస్ మేనేజర్, లైసెన్స్ మేనేజర్, కోఆర్డినేషన్ సర్వీస్, క్లయింట్ ఫైల్ సర్వీస్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంట్రోలర్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏజెంట్. సో విల్ గో ఆల్ఫాబెటికల్లీ. సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంట్రోలర్ ఉంది. సో టాబ్లూ సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంట్రోలర్. మన అడ్మిన్స్ కోసం ఉన్న వెబ్ పేజ్ ఏంటి? అడ్మినిస్ట్రేటర్ కు ఉన్న వెబ్ పేజ్ ఏంటి? టాబ్లూ సర్వర్. సారీ, TSM సార్. టాబ్లూ సర్వీస్ మేనేజర్.
TSM web UI or TSM command line utility. సో ఆ వెబ్ పేజ్ రన్ అవ్వడానికి ఈ సర్వీస్ రన్ అవ్వాలి. క్లియర్? ఒకసారి వెళ్ళి TSM web UI ఓపెన్ చేయి. TSM web UI చూపించినప్పుడు రైట్ రీలోడ్ చేయ పేజ్. ఫైన్, రీలోడ్ అవుతుంది కదా. నౌ గో బ్యాక్ టు దట్ సర్వీస్. Stop the service. Now go back to web page. See Unexpected server. whatever. So the web page is not available because your administration controller service is down. So ఎప్పుడే ఈ వెబ్ పేజ్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఇష్యూస్ ఉన్నా, అలాంటి ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే ఇమీడియట్ గా వాట్ whether the W server administration controller is running or not. Yeah. Okay. Yeah. So ఇప్పుడు నార్మల్ టాబ్లూ సర్వర్ పేజ్ ఓపెన్ చేయి ఒకసారి. Page. రీలోడ్ చేయి. Any issue? No. No. So administration controller అనేది జస్ట్ TSM web UI కి TSM command line utility కి మాత్రమే రిలేషన్. Okay. But it has nothing to do with your Tableau server page. However, అది డౌన్ ఉంటే మనం Tableau server రీస్టార్ట్ చేయలేము, రైట్? ఆర్ Tableau server స్టాప్ కానీ స్టేటస్ చెక్ చేయడం కానీ అలాంటి ఏమీ చేయలేము. క్లియర్? Go back to server. Start the service. Next one is the Tableau server administration agent. మరి అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంట్రోలర్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏజెంట్ ఎందుకు? బికాస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంట్రోలర్ విల్ బి దేర్ ఓన్లీ ఆన్ యువర్ నోడ్ 1. మీరు ఫస్ట్ నోడ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎక్కడ చేస్తారో అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంట్రోలర్ ఒక్క చోటే ఉంటుంది. రిమైనింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంట్రోలర్ ఉండదు. దెన్ ఇఫ్ యువర్ సర్వర్ ఇస్ ఎ 3-node system, okay, if your server is a 3-node system, how will the other 2 nodes will be controlled? That is via your Tableau server administration agent. Your agent will be there on all of your nodes in your Tableau server cluster. Okay, next, the third is your Tableau server client files. Client file service ఏంటో నేను ఒకసారి చూడండి, మీరు నేను చూస్తాను, నాకు గుర్తులేదు. నెక్స్ట్ కోఆర్డినేషన్ సర్వీస్. కోఆర్డినేషన్ సర్వీస్ ఏంటంటే మన క్లస్టర్ కంట్రోలర్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందని చెప్పాను. క్లస్టర్ కంట్రోలర్ ప్రాసెస్ ఇట్ మానిటర్స్ అండ్ డిటెక్ట్స్ ఫెయిల్యూర్స్, రైట్? ఇట్ మానిటర్స్ అండ్ డిటెక్ట్స్ ఫెయిల్యూర్స్. క్లస్టర్ కంట్రోలర్ ప్రాసెస్. మరి క్లస్టర్ కంట్రోలర్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పోస్ట్గ్రెస్ డౌన్ ఉంది, will it take the decision by itself to bring the service up on the other server? No. So that is the task of your coordination service. Coordination service enti? Coordination service will maintain the single source of truth and it takes the decisions whether there has to be a failover or not. But ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ఎవరు? అగైన్ దట్ ఈస్ యువర్ క్లస్టర్ కంట్రోలర్. అంటే యువర్ క్లస్టర్ కంట్రోలర్ స్లేవ్ అనుకుంటే యువర్ కోఆర్డినేషన్ సర్వీస్ మాస్టర్. క్లస్టర్ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తారు? ఓకే, దిస్ ఇస్ అప్, దిస్ ఇస్ డౌన్, దిస్ ఇస్ అప్, దిస్ ఇస్ డౌన్ అని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మన కోఆర్డినేషన్ సర్వీస్ కి పంపిస్తుంది. కోఆర్డినేషన్ సర్వీస్ విల్ టేక్ ద డెసిషన్స్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు క్లస్టర్ కంట్రోలర్ కి కోఆర్డినేషన్ సర్వీస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? Cluster controller will just monitors and detects the failures. Whatever the cluster controller does, that will be only on the command from the coordination service, which is a zookeeper in the backend. Coordination service backend lo run aye service peru
జూ కీపర్ అంటే బట్ మనకి ఇప్పుడు విస్పోర్టల్ అప్లికేషన్ సర్వర్ అలాగా సిమిలర్ గా టాబ్లూ సర్వర్ కోఆర్డినేషన్ సర్వీస్ అంటే దాని ప్రాసెస్ పేరు వచ్చి జూ కీపర్. ఓకేనా? సో Okay. జూ కీపర్ if coordination service says okay run this failover, then only your cluster controller will run the failover. Clear? డౌటా మళ్ళీ ఏమన్నా చెప్పను? ఇంకోసారి చెప్పండి అది. మనకి ప్రాసెసెస్ లో క్లస్టర్ కంట్రోలర్ అనే ప్రాసెస్ ఉంది. Yeah. ప్రాసెసెస్. ఆ క్లస్టర్ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి మల్టిపుల్ ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి మన టాబ్లూ సర్వర్. సో ఎవ్రీ 5 seconds అది ఏ ప్రాసెస్ డౌన్ ఉంది, ఏ ప్రాసెస్ అప్ ఉంది, ఏ ప్రాసెస్ డౌన్ ఉంది, ఏ ప్రాసెస్ అన్అవైలబుల్ ఉంది, ఏ ప్రాసెస్ బిజీ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ కూడా మన కోఆర్డినేషన్ సర్వీస్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ప్రాసెస్ డౌన్ ఉన్నప్పుడు క్లస్టర్ కంట్రోలర్ పని ఏంటి? జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీడ్ చేస్తుంది అంతే. Okay. బట్ దానంతట అదేమి రీస్టార్ట్లు చేయడం లేదు, ప్యాసివ్ రిపోజిటరీని అప్ చేయడం, యాక్టివ్ రిపోజిటరీ ఆగిపోయి అంటే అలాంటివి ఏం చేయలేదు. ఇట్ జస్ట్ గ్యాదర్స్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, passes to coordination service. passes the information to your coordination service. Coordination service which maintains a single source of truth, right? A word చెప్పాలి ఏంటది? Coordination Singles. service which maintains a single source of truth will give the command to your cluster controller to run the failover. Okay. Okay na? Yeah. నెక్స్ట్ టాబ్లూ సర్వర్ లైసెన్స్ మేనేజర్. లైసెన్స్ మేనేజర్ నథింగ్ బట్ మీ సర్వర్ లో లైసెన్స్ యాక్టివ్ ఉందా లేదా ఎవ్రీ 10 minutes చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది. Okay. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టాబ్లూ సర్వర్ సర్వీసెస్ మేనేజర్. మరి ఇన్ని ప్రాసెస్లు ఉన్నప్పుడు సడన్ గా ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ ఆగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందిగా, ఫర్ ఎనీ రీజన్. Yes. For any reason, one might go down, one might go in an error state, one might go in something. Your Tableau Services Manager, Tableau Server Services Manager ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఎవ్రీ 2 minutes కో 3 minutes కో మీ కోఆర్డినేషన్ సర్వీస్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఏదైనా ప్రాసెస్ డౌన్ ఉంటే అంటే జస్ట్ డౌన్ ఉంటే అప్ చేస్తుంది అంతే. Okay. ఓకేనా? ఏదైనా ప్రాసెస్ డౌన్ ఉంటే దాన్ని అప్ చేస్తుంది. ఏది? టాబ్లూ సర్వర్ సర్వీసెస్ మేనేజర్. దట్స్ ఇట్. So this is about all of the 6 services that are there in your Tableau server. ఈ సర్వీసెస్ లో లైసెన్స్ మేనేజర్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంట్రోలర్ మాత్రం ఓన్లీ నోడ్ 1 లో ఉంటాయి. మిగతా 4 సర్వీసులు కూడా మనం ఎన్ని నోడ్లలో ఇన్స్టాల్ చేస్తే అన్ని నోడ్లలో ఉంటాయి. Okay. క్లియర్? Yes, sir. ప్రాసెస్లు సర్వీసుల గురించి క్లియర్ కట్ గా ఇన్ డీటెయిల్ గా చదవండి. మొత్తం అన్ని A to Z ఆ చార్ట్ లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సినారియోని చూడండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. Okay. Yes, sir. ఓకే, రైట్. ఓకే బ్రో.